Hi, everyone. Good evening. Good evening. Thank you for joining this podcast. Along with me, Nilankur here. And Hello. we have a special guest today. I'm going to introduce. Here we have David. And before that, I would like to say a few protocols about this particular interaction. So it will be totally informal, right? So, we'll talk different areas. Of course, it is a serious topic. I mean, serious in the sense it's a big topic. I mean, somebody is uh, transforming something in certain areas that we want to go a little deeper into that. So that way, but otherwise, yeah, it will be informal discussions. আৰু আমি অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুইটা মিক্স কৰি কথা পাতিম আৰু যিহেতু সকলো ঘৰৰে মানুহ নহয় জানো আৰু নীলাংকুৰ হৈছে আমাৰ লগতে পঢ়া 92 মেট্ৰিক আৰু আমি একেলগে পঢ়া currently he is staying in Goa. He is a very good writer and he is a TV host and working for Deccan Herald, and he is helping this initiative to take to the next level. Okay, and now let me come to the main topic of this today's discussion. It is about introducing David Gogoi. He is already successful, so no need of further introduction, but still, so some people may not know. So I'll say that David is a new generation entrepreneur. So he passed out of Assam Engineering College in 2018. So David had two choices after passing out from college, whether to join a company like most of us, right? আমি সদায় ভাবো যে ওকে ডাঙৰ হৈ কি কৰিম, ডাঙৰ কোম্পানী জইন কৰিম, ড্ৰিম কোম্পানী। আমি আমাৰ ড্ৰিম বুকত লিখি থওঁ না, ড্ৰিম কোম্পানী অমুকত জইন কৰিম। কিন্তু ডেভিডৰ, so he had two options. Should I join a dream company or I create one? So David had chosen the next one, later on. He has created a new company, new venture by himself. And we'd like to hear more from David. So before that, Nilankur, you want to have one or two words about yourself? Or... Yes, Huna, yourself, no, you have introduced me very nicely. Tomorrow introduction to Diya Sob, okay? Kitab Sitab Likhisa, Born to Fit. Tell us about a little bit about yourself also. Right, sure. Thank you, Nilankur. Yes, so I am Debojyoti Das Deba. I passed out from Assam Engineering College. Later, I studied MTech from NIT. Now it is called NIT. So before it was used called REC Trichy. And after that, I have been working in different segments of industries. Like I was in Vizag Steel Plant initially, as a mechanical engineer. Later, I came to software engineering, and I have worked in many companies, and predominantly like Cisco, Wipro, and currently I'm working as a program manager in HP, Hewlett Packard. And along with my work, I pursue my passion to encourage people to lead a healthy lifestyle. And as you know, like healthy lifestyle includes many things: travel, health, and many other topics, interacting with people like we are doing now, right? আমি যি আমাৰ দৈনন্দিনত যিখিনি কাম কৰোঁ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈকে, যিটো আমাক হেল্প কৰে, আমাৰ চাৰাউণ্ডিংটোক হেল্প কৰে, এনভাইৰনমেণ্টক হেল্প কৰে, সেইটো কাম কৰি আছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি মই এখন কিতাপ লিখিলোঁ। ঠিক মানে আৰু আমি বহুত কম সেই বিষয়, কিন্তু তাৰ আগতে নীলাংকুৰক আমি জানো অলপ, তাৰপিছত আমি আমাৰ মেইন গেষ্ট ডেভিডৰ পৰা শুনিম। ওকে, নীলাংকুৰ। Wait, I think we should go to David now. ঠিক আছে। Yes, all right. So, David, please tell a little bit about yourself. Yeah, that was lovely, and lovely hearing all of your stories, and especially both of your stories, mostly you and Nilankuda's stories. So lovely, and I envy Nilankuda for the fact that he stays in Goa. So everyone would love to live in Goa. Everyone would love to live in Goa. I really envy that part of him. আহিবা তোমাৰ অকমান তোমাৰ কাম বিলাক ইয়াতো আৰম্ভ কৰি দিয়া সৰুকে, বুজিছা? That is very important. I think মই মানে কি হয়, যতে ট্ৰেভেল কৰো বা কিবা কৰো ন,
I really think that তাতো নিজৰ কাম থাকিলে ভাল মানে কি হয় তেতিয়া কামৰ লগতে সেইখিনি ৰিফ্ৰেশমেন্ট খিনি হৈ যায় so business with pleasure ne David এনেকুৱা ধৰণৰ কথা yeah, নেকি yes, yes. So we are already present in Maharashtra so Goa Okay. is like again Yes, the yes. border of Maharashtra so cool yeah it won't be tough and we are slowly the business is expanding quite well in Maharashtra Aru- all of Maharashtra yeah if I can interject no David এতিয়া যোনটো তোমালোকে যোনটো ইটা বনাই আছা the use of technology হেইটো কৰি আছা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাইকেলড আৰু সাস্টেইনেবল বহুতখিনি ধৰণৰ ৰিয়েল এষ্টেটে সোমাই গৈছে গোৱাত এতিয়া যিমানবিলাক নতুন ঘৰ-চৰবিলাক হৈছে they are mostly using these sustainable practices as well as recycle ইটা তেনেকুৱা বহুত কোম্পানীও আহিছে নতুনকে সোমাইছে like architects are looking forward to use those materials so you can look it up no that's to know that, lovely yeah. I think and currently apunar maybe sustainable and eco-friendly is a overly used words at this point of time Okay. but in some sense or the other it's good also it's overly used that means it's getting used the Yeah. people are getting used to those things aru So- ভাল হৈছে যে সেইখিনি হৈছে and I think we are on track for that and আমি এতিয়াতো মানে one of the major India one of the major sustainable at least So, in this segment of So sorry, Yeah. মই অকমান interrupt কৰিছো দেই বেয়া নাপাবা কোৱা So of course, Nilankur Amar is a gateway, so we can have a lot of opportunity to relax in Goa as well as start a new venture. Definitely, we'll talk more about that. Okay, But- now coming to the main thing. point. So let us hear a little bit more about David, about yourself in a like 2-3 sentences, a brief introduction. Then we'll go with the questionnaires, and this session will be around 45 minutes to 1 hour. Let's try to maximize this time. Okay. Yeah, And at the sure. end of the session, we will only have Q&A. So there mostly we will talk in between, about this particular topic. Okay. And Yeah. we'll keep the Q&A. Sure. Yeah, please go That's ahead. okay. And ভালে কৰিলা আপুনি মানে whenever I mostly I try to get diverted from the main topic আপুনি আহি পেলাই কৈ দিব so that's good. Okay, coming back to the main point now. So speaking about myself, I think very simple. Born in humble background, born in Sibsagar. তাৰপিছত তাতে মই স্কুলিং কৰিলো দেন 12 লৈকে mostly সেইখিনি এৰিয়াত থাকিলো শিৱসাগৰ যোৰহাটত থাকিলো পঢ়া শুনা কৰি দেন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পালো আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পালো 2014 ত পাইছিলো পাই মেলি আপোনাৰ তাতে কৰিলো কৰি পেলাই 4 বছৰ কমপ্লিট হোৱা মোটামুটি শেষ হোৱাৰ মুহূৰ্ততে আপোনাৰ ফাইনেল ইয়াৰ কলেজ প্ৰজেক্টটো কৰি আছিলো মই আৰু মোৰ দুজন সহপাঠীৰ লগত ক্লাছমেটছ তাৰপিছত কৰি থাকোতে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ল যে we found the project very interesting and আমি তিনিজনে মানে we always used to talk about entrepreneurial things we always used to discuss about how India is changing. I mean back then in 2017-18 hetu time ot mane apunar you know the amount of funding that the Indian startup ecosystem was raising, the amount of growth the startup ecosystem was having. Back then apunar the big Olas or the Flipkarts of the world were getting too much of footage and all. So I mean excited hoy golo and jetia we started looking back to the stories of the founders, we always found that they're engineers. I mean 90% of the founders back then and I think till now also we find them the engineers. So I mean why not? I mean if the engineers are doing so amazing work, I mean I'm not trying to segment a certain class of people, but still I thought that being an engineer, finding this kind of people doing so amazing work, so I mean tinijon discuss kolu why not we do something of our own. And when we are discussing about doing something of their own then suddenly one of my classmates back then, who is my co-founder now, so we are 3 founders, so all these 3 founders were doing this project and one of them told us ki, hey, why don't you do something with the current project that we are doing? So we were doing something with waste products, waste industrial waste and waste plastics and all those things and we thought that this seems a very interesting thing and this is something the world might be needing. The world is in dire need of these kind of things.
I mean, if we see from the product basis, if we see how the product has been developing, how the whole ecosystem has been developing, not a lot of things have been there in the past or currently also. And then we thought that, of course, there's a very good environmental issues that we are trying to solve, which is obviously a big booster for us as an emotional point of view also. So Ami bhabilu je, why don't we take it forward and maybe build a business out of it. I'm talking about 2018, maybe March mahina, like that. So teneke ami bhabi at certain point of time, April, June manot, I mean, we were doing something. I mean, I remember you would know the scenario in our college. So, Barton was at class, the theory classes get over, and after that, mostly, ekdam last final semester, you don't have the lab classes. Labs and other things are not there. So, you're free. I mean, after that, after 12 p.m., you're free for the whole day. So, a lot of idle times are there. So we after that, when the classes gets over, we directly go to the lab. We go and start doing all the craziest things. We did lot of trials and errors in the lab itself. Then used to go to the hostel for the lunch, and again used to come back to the lab, and again used to do all this crazy stuff. So that When was you're something. sorry, David, when you're Yeah. talking this, I am feeling like I'm walking across the street of AC in a labor fale goe sumoy. I'm just thinking. I No, can feel that. Yeah. in please go fact, ahead. I am also imagining those days. I mean, I am also imagining how those things were happening. Right, It's right, very right. nostalgic. I mean, as I was saying, so you will really feel Yeah. it. Apni both feel Okay. koribo. Yeah. Because Please we go have ahead. walked on the same lanes at some point of our life, you know. Right, right. So yeah. So then I think at certain point of time, more convinced for Gulu's, I think this is something which we can take forward, because back then, I mean, consult korilu bahut. See, along with a product, you need to have a market. Without that, business is not there. Mhm. If there's a product, if there's no market, then it's not a business, and it'll just remain as a project or as a thesis. So I mean, market to consult korilu, and the market were giving us good reviews. This seems a viable thing, and you guys can go forward, and you guys can take it forward. So I mean, teneke bhabi pelai, we wanted to take it forward. Sabsor apunar মই খালি মানে আপোনাৰ সেফটি কাৰণে 2-3টা মান চাকৰিত এপ্লাই কৰিছিলো, কেম্পাছত পাইছিলো চাকৰি দুটা কেম্পাছতে চাকৰি দুটা পালো। কিন্তু আপুনি কলেজৰ পৰা ওলাই অহা পিছত মানে কলেজৰ পৰা যেতিয়া ওলাম আৰু তাৰপিছত যেতিয়া চাকৰি কেইটা জইন কৰিবলগীয়া হ'ল, তো মই নাজানো মানে বেক দেন আই ৱাজ জাষ্ট 22, মেবি 23 ৰানিং year old, very small kids, আমি তিনিজন। কোনো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডত বিজনেছ নাই, কিবা নাই, ক'ৰ পৰানো সাহস আহিল কি নাহিল নাজানো, ডাইৰেক্ট না কৈ দিলো, মানে চাকৰিটো বোলো নকৰো আৰু দে, যি হয় হ'ব, এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰো। ইমান মানে জানুৱাৰী মাহ মানৰ পৰা আপুনি কৰি জুলাই আগষ্ট মানলৈকে আপুনি ইমান দিন মানে ইমান টাইম অফ আৱাৰ লাইফ দিলো। এতিয়া আৰু উই কেনট মুভ বেক, অনলি বিকজ কমফৰ্টেবল কিবা বস্তু এটা পাই আছো। It doesn't mean that I should move back. So সেইখিনি ভাবিয়ে we took it forward, আগুৱাই লৈ গলো। Then the journey began. I mean, then the journey began, the real journey, actually the real journey. Whenever you want to go, whenever you are in, just one more line maybe. Whenever you are in college, you don't feel the real market sense. You're shielded by the college. But whenever you are out of the college, then you see the real things happening in the market. Exactly. So yeah, that's how the whole thing started. Really very inspiring. I can sense that the feeling that you were going through. And so one thing I observed, that during the 2017-18, so market condition was not so bad, and you used to have companies recruiting people, and it is like thinking out of the box. And this is purely about the mindset, the kind of mindset you had. You thought differently, and to achieve something differently in life. Okay, now come to a very small question. Okay, so you said that you started the journey with thinking about this waste environmental things, then convert into bricks and create a brick industry. So why bricks? So people think about, okay, building industries, construction and all this. So why bricks? How this started? Okay.
See, there are 2-3 very important points here. First of all, apunar as I told you, this was our final year project. So mostly more যোনজন co-founder হয় মৌচম তালুকদাৰ বুলি তেওঁৰ মেইনলি ফাইনেল ইয়েৰ প্ৰজেক্ট আছিল তেওঁৰ মানে ব্ৰেইন চাইল্ড আছিল এইটো সো তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ কলেজ প্ৰফেসৰ ক'লে যে তুমি এনেকে ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি কিবা এটা বিল্ডিং মেটেৰিয়েল বনোৱা সো কিবা এটা বিল্ডিং মেটেৰিয়েল বনোৱা তেওঁ ভাবিলে যে আমি ব্ৰিক্সে বনাম তো হি কনসাল্টেড উইথ আস কি আমাৰ লগত কথা পাতিলে দেন আমি ভাবিলো যে ব্ৰিক্সটোৱে ভাল হ'ব কাৰণ আমি দেখিছো যে ব্ৰিক্সত বহুত বেছি কাম হোৱা নাই not a lot of things have happened in this particular product আপোনাৰ আমি এতিয়াও we are using the red bricks which is like before Christ জামানাৰ বস্তু so আমি এতিয়াও সেই red brick টো ইউজ কৰি আছো আমি ৰজা মহাৰাজা ঘৰ দেখো হেবিলাকো red brick এ দি বনোৱা আজি দিনতো হেতুৱে ইউজ কৰে তো ভাবিলো যে and product is good, no doubt. Red brick as a product is very good, but the backstory is very terrible. আমি red brick industry বিলাক যদি চাবলৈ যাওঁ এটা red brick industry emits more than 40 empty CO2 annually. 40 metric ton of CO2 annually, which is huge. আপোনাৰ এটা সৰু red brick industry তেনেকে লাখ industries আছে অকল যদি আমি ইন্ডিয়াৰ কথাই কওঁ and red brick industry is the second most polluting industry in the world and the construction as a whole is the most polluting industry so ami hekhini kothao bhabilu je see there are a lot of things which are to be solved here product logotu kam koribole ase then a lot of the ESG goals kisman ase hekhini upor to bahut khini kam koribo pari so hekhini gutte khini culminate kori pelai কিন্তু মেইন বেসিক বস্তুটো আহিছিলে because of the final year college project as I told you but hekhini logote jorito directly or indirectly many points were there which were determining factor to selecting this specific product if you ask me this specific product why so he conditions khini asile to select this specific product okay so in terms of strength and the viability of this because Northeast is a this one earthquake prone zone right seismic zone or whatever so so about the strength and other reliability or we can say durability what do you say about this material strength durability khini ami well tested we are tested by the best of the best agencies the National Test House and even we are approved by most of the leading agencies like Griha Greenpro LCA ami LCA life cycle assessment of we are carbon negative which is a big plus for us ISO certificates ase we are now getting the PWDs and the PWD Assam's amar approval ase CPWD approval sebla ami loi aso so all the top agencies and top construction companies in India I would say not only in Northeast in India has been using our products so basically if you speak about all the technical properties our strength is more than 4 MPa which is a must I mean normally 3 MPa upor hole bhal but we always maintain 4 MPa plus strength our water absorption is below 15% which is also again good so all of these properties are there and hebu karne our product to and speaking about some specific geographics our Northeast our product is very lightweight it's like 45% lighter than the traditional bricks okay so whenever the products are lightweight it impacts very less on the foundation apuna foundation or bahut less impact koribo then earthquake or time or apuna impact on the living organisms so bahut less hobo patla material use hoise to impact less hobo destruction less hobo so earthquake prone area kane it is very good amar পাহাৰীয়া এৰিয়া বিলাকতো আমাৰ বহুত ইউজ কৰা যায় টাৱাং সাৱাং লৈকে আমাৰ মেটেৰিয়েল যায় Bhutan is a big client for us then now recently Maharashtra and those peripheral areas are also starting to use us মানে এতিয়া Bombay Sombay আপোনাৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বিলাক হাই ৰাইজেস বিলাক আমাৰ এতিয়া বহুত মেটেৰিয়েল গৈছে Bombay Pune হিবিলাক এৰিয়া so our aim is to grow pan India and of course as I mentioned ami Bhutan Sudan to present us so we are now expanding to even Bangladesh exporting mainly so we are in talks with some very good agencies down there in Bangladesh so Bangladesh to ami post pothwar amar bahut aim ase then so that's what ami hekhini kori asu then we have developed more products also
like And you আমাৰ have manufacturing plant apart from Assam, you have outside also? Bahir to yeah, we do have manufacturing plants in Maharashtra, but it's a third party manufacturing facility. We have tied up with some local parties there, and they are making in our brand name. So it's a third party manufacturing facility. So hekhini ase. So currently we are building a capacity. The main aim is to build our capacity, and of course we have seen that the demand is very good. We are getting good amount of demand. We are now again putting up a very big factory. What are raw materials? Sorry, David. Yeah, raw materials are cement, lime, aluminum powder, gypsum, waste plastics, flyers. Oh, okay, great. So Nilankur, can you go up there? More to mane, I feel like I'm very excited to hear something different, right? Jadi আমি conventional way আমি Greek or কথা ভাবো, so ji David কৈ আছে, it's very exciting and environment friendly. So Nilankur, কি so David, বহুত খিনি ঘটনাৰ সুধিবলৈ আছে তোমাক, কিন্তু আজি বোধহয় সময় নহব, maybe I will mail you later. এটা প্ৰথমতে ঘটনা আহিছে যে সুধিব মন গৈছে যে I also work with a lot of like skilled workers, okay, brick workers. সিহঁতক মানে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কৰো, because it's a very labor intensive. যোনটো তুমি কৈ আছা that ৰঙা ইটাটোৰ কাৰণে there are a lot of people there. Maharashtra to seasonal employment হৈ পেলাই সিহঁতে তাত গৈ পেলাই কাম কৰে. বেংগলৰ কথা জানা তুমি, তাত কাম কৰে. তোমালোকৰ এই এমপ্লয়মেন্টৰ ওপৰত তোমাৰ কি তোমাৰ অনুভৱ? that সিহঁতৰ মই জানো যে they are like very less paid, যোনবিলাক traditional have exploited, less paid, school নাই তেওঁলোকৰ, সব ধৰণৰ। তুমি কেনেকে ধৰণে সেইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছা that process of employment? Okay, so I think very important etu mane apni juntu question koile that falls, I would say it falls in the ESG goals itself. Yes, of course. It should fall. It is there. Eta jodi torta SDG goals or kotha khau, so it is part of that SDG goal. It is so, yeah. So it is very important ami ki koru. So amar eta industry, see, we do proper manufacturing process. We follow proper manufacturing process. Amar junkhini normal junkhini safety equipments opor adi kori junkhini basic requirement thake hekhini to is there. Normal red brick on isna ke first of all amar he clean blak nai blak amar. Okay. We do have the boilers, we do have the chimneys, but very less, as I mentioned, our factory to our currently junto factory Assamor carbon negative koi asa tumi. Yes, correct. So it is reducing 0.44 kg of CO2 per kg of the brick. Per kg of the brick 0.44 kg CO2 reduce koise. So apunar hekhini pora apuni sabole gole bahut khini amar ei environmental point of view pora junkhini hazards ahe apuni junkhini kotha ba whichever directly comes to my mind also. Apunar ei hazards bilak junkhini ahe manuhor health related hazards, manuhor safety related hazards, which is to lot of extent, I would say to most of the extent is minimized whenever this kind of bhal kotha whenever we follow this kind of facility for production, whenever we follow this kind of facility for operations and all, so we directly minimize those kind of issues. Issues or then secondly, when it comes to the laborers who are associated apunar bricklaying opor, so etia amar bostu ki hoy, it is not that much apunar normal traditional way. Installation is also not that traditional way of doing. So proper all of process lage mane it is not that hard also normal itan is nage leg hola, but there are some process jonkhini ola follow korbo lage, mane semi skilled laborers are required. And you give trainings and all to people like june tomar kaam kore. Correct. ami apunar masons meet bilak pati thaku every month ami 2-4 khon man mason meet patu, which is directly related to, I would clearly say that it is directly related to marketing as well, because masons are a key stakeholder in the buying process. Totally. Apunar buyer junblake hoy customer junblake ghorwa customer jane hoy, he would listen to his mason or his contractor a lot.
whenever Hi, he's buying. Raj Mistry কথা নুশুনিলে কাৰ কথা শুনিব ৰাজ মিস্ত্ৰী ৰাজমিস্ত্ৰী কথা নহয়, exactly. So আপোনাৰ তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰা, তেওঁলোকক প্ৰডাক্টৰ কথা কোৱা, তেওঁলোকক ভালকে আমি এটা মিটিং পাতি পেলাই আমাৰ তেওঁলোকক আমি properly কিবা gifting shifting কৰো. So it's a part and parcel of the process, and we find that it is working well, and সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো we are doing very good justice to what we should do. Yeah. Okay, David, maybe I was asking in the lines of like now that you are expanding, you are going to Bhutan, you are coming to Maharashtra, Pune, you are going to Bangladesh. Along with that, labor welfare karne keneka dhoroner kaam kori asa? Is there anything specific that you guys are doing? Very good. See, labor welfare karne amar first of all amar labor licenses and everything are there. Yes, monitor koribo hiyote. Yeah, যোনখিনি আমাৰ policies লাগে ESIC বা সেইখিনি PFCF সেইখিনি policies আমি পুৰা maintain কৰো. Then secondly, মই যেনেকে প্ৰথমতে starting-ত কৈছিলো the safety measures. So laborer কাৰণে safety measures are very important. I mean because they are dealing with very harsh situations. Production facility are very harsh situations all over deal কৰিব লাগে, especially machinery, ডাঙৰ machineries হলেতো আমাৰটো boiler আছে, তো it really means that they বহুত harsh situation or deal কৰিব লাগে. So he proper আমাৰ SOP আছে, we follow good SOPs. Okay, আমাৰ production unit আমি ভাল SOPs follow কৰো, আমি proper SOP follow কৰি পেলাই আপোনাৰ সেইখিনি maintain কৰো যে সব মানুহে সেইখিনি follow কৰি যে not only the laborers তেহেতক সব আমি we know that laborers or লগত আপোনাৰ মেচিন চলোৱা গিটাৰো বহুত আপোনাৰ হেৰি থাকিব লাগে, কোঅৰ্ডিনেশন থাকিব লাগে. আমি পাইছো যে অলপ প্ৰবলেম হলে দুইটাৰ মাজত যদি কোঅৰ্ডিনেশন নাই, some difficult situations might arise. So সেইকাৰণে সবৰে কাৰণে এটা প্ৰপাৰ SOP থাকে যে আমি 24 hours production কৰো, হা 12 ঘন্টা দুটা শিফট চলাও. সো আমি এক দিনো এক ঘন্টাও এক মিনিটও আমি নৰখো. আমি every day 24 hours 24/30 I would say 24/30 আমি Sunday অলপ maintenance second half আমি maintenance কৰো, still production চলি থাকে. So সেইখিনি আমি সবে ফলো কৰো যে each and every one who is involved in this process, may it be the manager who is not directly in the factory, he also follows proper SOPs. SOP. So eto ki hoy mane it's a interlinked thing. So whenever from the top level, if the founders, the management are following a proper SOP, then in the factory level, if the managers are following proper SOPs, then under them there are operators, if they are following proper SOPs, then there will be a smooth flow of things. Yes, exactly. Yes. So and that is very 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 detrimental to have a very safe and sound environment. So whenever your question is very important about the welfare of those people, so one of the very important answers, we undermine the fact that because we I mean it lightly low it has to be there, but it is not like that. I mean বহুত industries দেখিছো, the traditional industries are বহুত দেখিছো, it has gone bad. Of course, আমি কিমান casualties, we hear a lot of casualties, manufacturing facility. So that is, I would say, it's a part of the welfare. It's very important to have a part of the welfare. So I mean then we follow other things also. আমি এতিয়া তেহেতৰ students বিলাককো আমি পঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো. Very good, ভাল কৰিছে এটো. আমি সেইখিনিও আমি বহুতখিনি policies আমি লৈ আছো. আমি ধৰি লওক দেন এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আমি অকমান ভালকে মানো. বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতু মেচিন চেচিনৰ লগতে গোটেই জীৱনটো মানে মেচিনৰ লগতে খাই আছো বুলি ক'ব পাৰি, মেচিন গিটা মানে খাই ভাত গিটা খাব পাইছো. so আপোনাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমি তেওঁলোকক গিফটিং কৰো, কিবা কৰো, আমি এটা ভাল শ্ব' এটা পাতো গধূলিলৈকে, ভাল সিঙ্গাৰ মানে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া পাতা নেকি? সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া পাতো, actually সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া পাতো. Very nice. মানে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আহে. You won't believe last year we had আপোনাৰ near about 7,000 to 8,000 মানুহ আহিছে আমাৰ ফেক্টৰী. How nice, man. Very cool. বঢ়িয়া কাম. এই বছৰ we are expecting more than 10,000 মানুহ. Okay. আপোনাৰ বহুত ভাল সিঙ্গাৰকো মাতিছো, known singer, ৰবীন বৰা বুলি এজন সিঙ্গাৰ আছে, very known singer. তো তেনেকুৱা মানুহ মাতিছো, মানে
See, আৰু মই যোৱা বছৰ আপোনাৰ এটা ইনচিডেন্ট কম আপোনাৰ কোৱা মোক আপোনাৰ আমি মানে চব আমি ফাউণ্ডাৰ্ছ কিজনে তেহেঁতক মানে গামোচা দি পেলাই গিফ্ট চিফ্ট দিছো কাপোৰ দি বহুত কিবি দিছো গোটেই ফেক্টৰীত লেবাৰ থাকক বা যিমান মানুহ আছে আপোনাৰ মোৰ মানে সেইটো মুহূৰ্তত কান্দি যাওঁ নিচিনা চকু পানী ওলাইছিলে of course আমি যেতিয়া গিফ্ট চিফ্ট দিয়া শেষ হৈছে তাৰপিছত গোটেই ষ্টাফ খিনি আহি পেলাই ষ্টেজত আহি আমি ষ্টেজ পাতো ন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু তো ষ্টেজত আহি পেলাই আপোনাৰ তেহেঁতি আহি পেলাই আমাৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট লৈ আহি পেলাই আমাক দিছেহি তাৰপৰা আমাক ভৰি ধুই সেৱা কৰিছে ষ্টেজতে মানে মই কৈছো এইবোৰ নকৰিবি ভাই মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে but it was heart touching I still have the videos with me I mean see that is directly or indirectly it's part of welfare of course big time man 100% See, you are not uplifting the organization itself by doing this extra work. So you're uplifting the employment of many people. So during that 1 day or 2 day event, you're organizing like 7,000, 10,000 people. So a lot of people are associated with that event. And indirectly you are like helping people to uplift. Exactly. আপোনাৰ মই সিদিনা আপোনাৰ ইভেন্টৰ কথা কৈছো আমাৰ ফেক্টৰী বাহিৰত এই যে আমি বিহু ফাংচন পাতিলে যে আপোনাৰ ঘুগুনি পকৰি দিয়া যে দোকান 10খন মান তেনেকুৱা দোকান লাগিছে Right. তো 1000কে ঘটিলেও 10,000 টকা এটা ৰেভিনিউ এক্সট্ৰা এটা পাইছে ন সেই মানুহখিনি মানে জাস্ট অন এ ডিপাৰ নোট মই মানে সেইখিনি বস্তু সেইদিনা দেখি উই ফেল্ট ভেৰি হাৰ্ট টাচিং আই ষ্টিল হেভ দ্য এইটো ইয়াৰত মাইট বি আৰু অলপ দিগাৰো হ'ব পাৰে আমাৰ মানে আৰু ভাল ছিংগাৰ যোৱা বছৰ 2জনমান ছিংগাৰ আহিছিলে এইবছৰ 4 আহিছিলে ডেভিড আপোনাৰ যোৱা বছৰ ছিংগাৰ 2জন আহিছিলে এগৰাকীৰ নাম আছিলে অৰুন্ধতী ভানুপ্ৰিয়া বুলি এইবছৰ আপোনাৰ প্ৰবীণ বৰা বুলি এজন ছিংগাৰ আছে ভাল ছিংগাৰ বহুত নন ছিংগাৰ এবাৰ আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম নীলাক্ষৰ ওলাবা আমি আহিব লাগিব দেই মই লাহেকে চবকে ইনভিটেশ্যন যোৱা বছৰ আমাৰ PNRD মিনিষ্টাৰ ছাৰো আহিছিল আমাৰ হেৰি ৰঞ্জিত দাস ছাৰ তেওঁ আহিছিলে মানে PNRD মিনিষ্টাৰ ছাৰ চ' এইবাৰো আমি ইনভিটেশ্যন দিম আমাৰ টপ অফিচিয়েলছক মানে তেওঁলোকক বিউৰোক্ৰেটছক চ' আশা কৰিছো মানে তেনেকে আপোনাৰ গোটেই ওচৰে পাজৰে 3-4খন মান গাঁও উঠি আহে আৰু ভাল লাগে 3-4 villages all together so many people ভাল লাগে বহুত যোৱা বছৰ আপোনাৰ 6-7 হাজাৰ মানুহ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে good so madam do you word mix কৰি আছো because some people are joining from different languages right so নীলাংকুৰ কিবা সুধিবা তুমি নাই মোৰ সুধিব আছে কিন্তু ইউ ষ্টাৰ্ট okay so David if you think that your entrepreneur journey is if you just visualize this is like a movie so how do you place yourself as a hero and who were your villain and how you could overcome that the villain what was your strategy and how did you settle down the setbacks so to be honest চিনেমাখন মানে চলিয়ে আছে মেবি মই চাগে 3 ঘণ্টাৰ যোনখন চিনেমা হয় মেবি চাগে প্ৰথম আপোনাৰ 45 মিনিট মানহে শেষ হৈছে নেকি মোৰ জীৱনৰ sequel movie basically Bahubali 1 Bahubali 2 Bahubali 3 like that একদম আপুনি লাইফ লং আৰু এই চিনেমাখন চলি থাকিব মই এইটো চিয়ৰ হলো যে এইটো চিনেমা পুৰা লাইফ লং চলিব যোনদিনা মেবি একদম শেষ চকুটো মুদি দিও সেইদিনাহে চাগে এই চিনেমাখন শেষ হ'ব সো আপোনাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে no actually to be more precise it won't be শেষ somebody will take it take it forward ये मैंने सिनेमा कंटिन्यू हो जाए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त भी कह रहे तो पिक्चर हमेशा बाकी रहेगा ये पिक्चर तो हाँ तो सिनेमा বুলি ক'বলৈ গ'লে তো হিৰো বুলি তো মানে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো মানে সব আমিতো মানে আছে আমি part of the cinema maybe আমি we are not the heroes we are the directors of the movie to be honest we are the directors of the movie see as a director apuni it is director jone screenot nahe director joner kane cinema khon bikiu nohoy most of the time আৰু ডাইৰেক্টৰ জনৰ কামটো কি হয় ডাইৰেক্টৰ জনে ক'ব লাগে হা বা না যে এটো বস্তু কৰিম নে নকৰিম বা এটো কেনেকে কৰিম ডাইৰেক্টৰৰ কামটো হেতুই হল আলটিমেটলি কামখিনি বেলেগে কৰিব যোনখিনি মোৰ মেবি
অফিচৰ যোনখিনি মানুহ আছে মোৰ টিমটো আছে তেহেঁতি ফ্ৰণ্ট ফেচিং হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এখন মুভি এখন ভাল হোৱাত চবতছে পিভটেল ৰোল কিন্তু ডাইৰেক্টৰ কেইটাই প্লে কৰে এজন ডাইৰেক্টৰে প্লে কৰে ডাইৰেক্টৰে যেনেকে বস্তু ডাইৰেক্ট কৰে তেনেকেই মুভিখন যাব ডাইৰেক্টৰে যদি উল্টা ফুল্টা ডাইৰেক্ট কৰিছে ডাইৰেক্টৰ যদি ভিজন বেলেগ টিমৰ ভিজন বেলেগ এক্টৰৰ ভিজন বেলেগ এক্টৰটো বোলে এক্টৰ আৰু সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আপোনাৰ এক্টৰজন ধৰি লওক মই যদি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই শ্বাহৰুখ খান এতিয়া ৰোমান্টিক হিৰো বা কিবা ভাল হয় তেওঁক যদি মই কিবা এটা বেলেগ এটা ৰোলত প্লে কৰাই দিম তেওঁক যদি মই কিবা কমেডি ৰোলত প্লে কৰাই দিম ইট ৱন্ট ৱৰ্ক ৰাইট চ' মই সেইকাৰণে মোৰ টিমটোকো বিচাৰি পাব লাগিব যে এই মানুহটো কি ৰোলত ফিট কৰে সি যদি সেইটো ৰোলত যদি ফিটে নকৰে তাক যদি মই জোৰ জবৰদস্তি সেইটো কাম কৰাই আছো চ' ইট ৱন্ট ৱৰ্ক চ' সেইকাৰণে ডাইৰেক্টৰ এজনৰ চিনেমাখন ভাল বনাবলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মই নিজকে সেইকাৰণে আই ৱন্ট চে আই এম দ্য হিৰো অফ দিছ মুভি আই উড চে আই এম দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দিছ মুভি আৰু ডাইৰেক্টৰ এজনে বহুতখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিব লাগে আপুনি যেনেকে মই মোৰ কলো মোৰ টিমটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ফিল্ম মানে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ খিনি হৈ গ'ল হেঁতৰ লগত মেনেজ কৰিব লাগে হেঁতক কথাখিনি মেনেজ কৰিব লাগে প্ৰডিউচাৰক মেনেজ কৰিব লাগে প্ৰডিউচাৰ আমাৰ ইনভেষ্টৰ হৈ গ'ল প্ৰডিউচাৰক মেনেজ কৰিব লাগে ডাইৰেক্টৰেতো চব মেনেজ কৰিব লাগে so I would say সেইখন মুভিত we are the directors and as a director it is very important যে আমি সদায় গ্ৰাউণ্ডেড থাকো আমি সদায় নিজৰ প্ৰবলেমছ খিনি গম পাওঁ আমি সলিউশনছ খিনি বিচাৰো আৰু আমি বস্তুখিনি কি ডাইৰেকশ্যনত লৈ যাব বিচাৰো আৰু মইতো সদায় মানে মই এটা ভগৱানকো যেতিয়া প্ৰে কৰো কিবা কৰো মই বেলেগ একো নকৰো মই কওঁ যে সেই ভগৱান মোক বেলেগ একো নাই মোক জাষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো দেখাই দিব আৰু মই যেতিয়া কিবা এটা ডিচিশ্যন এটা লওঁ মেক চিয়ৰ ডেট যদি বেয়া ডিচিশ্যন লৈ আছো মোক কিবা এটা এক্সটাৰ্নেল ফৰ্চেছো আপুনি কৈ দিব যে ডেভিড নকবি এইটো কাম এইটোতো বেয়া হ'ব তোৰ ক্ষতি হ'ব মোক জাষ্ট সেই চাইনটো দি দিলে হ'ল চ' মই সেইটো ৰোলতে মই এতিয়া কাম কৰি আছো আৰু তেনেকেই মই কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছো Great. So what about Gabbar Singh or Amrish Puri? গব্বৰ সিং আৰু অমৰীশ পুৰী আপোনাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল নে yet to come? না থাকে আপোনাৰ মানে এইবিলাক গব্বৰ সিং অমৰীশ পুৰী নাথাকিলে চিনেমাখন নজমেওতো নহলে আৰু চব ভাল মানুহ থাকিলে চিনেমাখন ক'ত জমিব চ' এনেকে আপুনি মই গব্বৰ সিং অমৰীশ পুৰী আপোনাৰ মানুহ হিচাপে নকওঁ আই উড সে সিচুৱেশনেল গব্বৰ সিং সিচুৱেশনেল অমৰীশ পুৰী মেবি চ' আছিলে ভিলেইন মোমেন্টছ ৱেৰ দেয়াৰ আমি যোনখিনি মানে জীৱনত চব মানে সদায় যিটো বিচাৰিছো যিটো গতিত বিচাৰিছো যিটো শক্তিৰে বিচাৰিছো তেনেকেতো কেতিয়াও পোৱা নাযায় পালেতো আৰু আমি ভগৱানে হ'ব লাগিব ভগৱানে তেনেকে পাম চ' আমি সেই তেনেকে নেপাওঁ মানে এনেকুৱা হৈছে জীৱনত আপোনাৰ ইনচিডেন্স হৈছে য'ত মানে ইমান আশা কৰি আছো যে এইটো বস্তু হ'বই হ'ব এইটো বস্তু হৈ আছে এইটো বস্তু মানে 100% চিয়ৰিটি আছে ফাইনেল মোমেন্টত 90% কামটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ফাইনেল মোমেন্টত আমি হতাশা পাইছো মানে ধ্বংস হৈ গৈছে কামবিলাক চ' মই ইনচিডেন্স কিছুমান আছে আমি প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছো আছাম ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি ভাল ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পাইছো তেতিয়া বেক ইন 2019 লাষ্টৰ ফালে 2019 সেই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মান just before ডাঙৰ COVID প্ৰজেক্ট পাইছো ৰাইট বিফৰ কোভিড মই কম চিটুৱেশ্যন তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাইট বিফৰ কোভিড আৰু আমি জাষ্ট এবছৰ হৈছে কোম্পানী আৰম্ভ কৰা আমি বহুত ভাল ডাঙৰ 20-25 লাখ মান টকাৰ প্ৰজেক্ট এটা পাইছো তাৰপিছত কামখিনি কৰি আছো কিন্তু প্ৰব্লেম কি হ'ল এই আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট বিল যে আহিছিলে যে সেই টাইমত আহিছিল 2019 আপোনাৰ ডিচেম্বৰ মাহত আহি গৈছিল আৰু আমি কৰি আছো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কামটো গোটেই মেইন হিটেড প্লেচটো ছেক্ৰেটাৰিয়েটে হৈ গ'ল আপোনাৰ গোটেই কাম কেনচেল হৈ থাকিল আমি মাত্ৰ খুব বেছি 20% মান কাম কৰিছিলো 20-25% মান কাম কৰিছিলো এই 4 লাখ মান টকাৰ কাম কৰিছিলো গোটেই কাম কেনচেল হৈ গ'ল ইমান দুখ লাগিছে মানে আমাৰ হাতত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰো আছে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ লিখি আছে কিন্তু কাম তেতিয়াৰ পৰা কেনচেল মই সেইবোৰ মুহূৰ্তত মানে গম পাই গৈছো যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডোন্ট ৰিজয়চ টু মাচ মানে বস্তু এটা পালো বুলি মানে আগজাননী বা আগ মুহূৰ্তত ফূৰ্তি কৰাটো বহুত বেয়া কথা সেইটো এটা হয় সেকেন্ডলি আই আন্ডাৰস্টুড the fact that a deal is a deal when it's done right a deal is a deal when it's done আৰু আমাৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত a deal is a deal when I get the payment from the vendors from my customers যেতিয়ালৈকে পেমেন্ট মোৰ একাউণ্টত নোসোমাই সেইটো মই ডিল বুলি নাভাবো আজিৰ দিনতো মোৰ এতিয়া ক্ৰেডিট কিছুমান আছে তো মই এইবিলাক ডিল বুলি ভবাই নাই এইবিলাক
মাল গৈছে আৰু মানে পইচা যেতিয়ালৈকে একাউণ্টত নোসোমায় সেইবোৰ ডিল হোৱাই নাই মোৰ চ' এইবোৰ বহুত চিটুৱেশ্যনেল তেনেকে আপোনাৰ গব্বৰ সিং চিটুৱেশ্যনেল অমৃতপুৰী বহুত ঘটিছে মানে এইবোৰ আৰ্লি ডেজ আপোনাৰ 1 বছৰ হৈছে কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰা নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা ইনফেক্ট কোম্পানী আৰু কৰ্মজীৱন সেম এজ আমাৰ চ' কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা 1 বছৰ আৰম্ভ হৈছে 23 বছৰ মান বয়স হৈছে সেই মুহূৰ্তত আপুনি এনেকুৱা মানে কিছুমান ডিজেকশ্যনছ পাই গৈছে আপুনি মানে ভাবিব নোৱাৰে কি কৰো মানে সেইবোৰ ঘটনাৰ পিছততো 3-4 দিন মান মই ৰুমৰ পৰাই ওলাবলৈ মন নহ'ল মই ৰুমত বহি চুকত বহি পেলাই এনেকে শুই থাকো ইমান দুখ লাগে মানে কাৰণ এইবিলাক ভাবি পেলাই আপুনি কিবা প্লেনিং কৰা যায় ন we do a lot of planning with the things that are happening so তেনেকে আপোনাৰ বহুতখিনি এনেকুৱা ঘটনা আছে জীৱনত Exactly. So actually, I read somewhere, IBM ex-CEO, long time back, he said that you should consider. আপোনাৰ ভয়েসটো ব্ৰেক হৈছে I think শুনা পাই ভয়েসটো আছেনে ব্ৰেক এতিয়া? হৈছে Hello? এতিয়া শুনা পাই মই আছেনে? প্ৰবলেম পাইছে নে সবেই পাইছে চবেই পাইছো এতিয়া পাইছো এতিয়া ঠিক আছে? এতিয়া আহিছে। Hello? এতিয়া আহিছে? এতিয়া Internet এতিয়া connection. কিন্তু Okay. শ্লো আহিছে Okay. Is it fine or better? Still the same? এতিয়া বেটাৰ নাও কোৱা Okay, okay. Go. নাই মই কৈছিলো যে so IBM or CEO, old CEO, I don't recollect the name exactly now. He was saying about this similar context that you have to consider the failures as your best friends. You have to embrace failure, learn from those, and move ahead. So that's what you have done, right? So through, I think, failures, you're learning and you're going to the next level. Yes, definitely. Yeah. Good to hear that. Right. Then, yeah, Nilankur. মোৰ ডেভিড মোৰ কথাটো হৈছিলে যে তোমালোকে এই কি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ সেইবিলাকৰ মাজেদি গৈ আছে এইবিলাক কৰি আছে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ কথা ভালকে ভাবিছে ইট ইজ আ ভেৰি গুড থিং বাট এটা কথা জানিব মন আছিলে যে তোমাৰ হু ডু ইউ লুক আপ টু মেন এজ এ ইনস্পিৰেশ্যন কাৰ পৰা তুমি ইনস্পিৰেশ্যন পোৱা এণ্ড লাইক হোৱাট ইজ দ্য মন্ত্ৰা ডেট তুমি এনেকে ভাবিছা তোমাৰ এই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কামটো হ'ল ৰিজেকশ্যনটো হ'ল তাৰপিছত দেন ইউ হেভ লাৰ্ণ 4 থিংছ ডেট নেভাৰ ৰিজইচ আৰু নহলে ডিল ইজ নট এ ডিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ভাবিলা that kind of understanding to get that kind of understanding I know that life or experience শিকায় তোমালোকক but do you also have some like role model like like যাৰ পৰা motivate হোৱা যাৰ পৰা inspiration পোৱা ৰোল মডেল মানে মই এজন দুজন নাই মই বহুতক ফলো কৰি থাকো ইন টাৰ্মছ অফ বিজনেছ মই বেদান্তাৰ যোনজন ফাউণ্ডাৰ হয় অনিল আগৰৱাল তেওঁক মই বহুত ফলো কৰো দেন আমাৰ ইনভেষ্টাৰ্ছো দুজনমান আছে তেওঁলোককো মই বহুত ফলো কৰো নিখিল কামাত হ'ল অভিজিত পাই হ'ল এইবিলাক তেওঁলোককো মই বহুত ফলো কৰো বহুত কথা শিকিছো তেওঁলোকৰ পৰা আৰু যিহেতু ক্লোজলি ৰিলেটেড হৈ গৈছো আমি ক্লোজলি এছ'চিয়েটেড হৈ গৈছো আৰু তেনেকে শিকি আছো প্লাছ মই লাহে লাহে আপোনাৰ অলপ ভিতৰত অলপ পেচেন্সটো অলপ আহিছে লাহে লাহে মই নিজকে নটিচ কৰিছো আজি মোৰ 5 বছৰমান হ'ল কাম কৰি থকা বয়সো যথেষ্ট হৈছেহি এতিয়া 28 বছৰমান হ'ল এতিয়া বয়সো যথেষ্ট হৈছে মেচিউৰিটিটো আহিব লাগেই আৰু আহিছেও যথেষ্ট আহিছে মানে মেচিউৰিটি এজেন আপোনাৰ কামত মেচিউৰিটি আহিছে আগতে বহুত ক্ষেত্ৰত মই বহুত মানে ইম্পেচেন্ট আছিলো ৰাফলি কাম কৰিছিলো অলপ স্পিৰিচুৱেলিটি আহিছে মই মোৰ গুৰু মানে মই আই থিংক কাৰেন্টলি মই spiritual thoughts বিলাক মই অলপ গুৰু বুলি ভাবা আৰম্ভ কৰিছো Okay, yeah, definitely that makes sense. So usually, I mean, ideally, we cannot say I have one mentor, one guru or something. So over throughout our journey, we meet many people, we learn from many people. Like I can say in front of my house, one person if I met or 2 person, can be my mentor for that particular state of mind, right? So yeah, definitely, well said, David. And that is how you learn in life and go to the next maturity level. Yes. Okay. So if you would consider any theme song about your company, what theme song you'd like to sing? Theme song, তাকে আমি যদি থিম সং এটা বনাব বিচাৰো সো মেবি থিমটো মানে আপোনাৰ এই ৰাখিম আৰু ঘৰখন যে এখন মানে ঘৰটো লৈ মানে how emotional a person is যেনেকে এতিয়া মানে থিম সং would be anything like हर घर में जान
তেনেকুৱা হৰ ঘৰ মে Yes. জান মানে ঘৰটোত অকল মানে লিভিং সোলে নহয় মানে নন লিভিং সোলছো আছে তো সেইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড যোনখিনি প্ৰডাক্টছ থাকে মানে আপোনাৰ এজন মানুহৰ কাৰণে ঘৰটোত থকা প্ৰডাক্টছ খিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঘৰটোত কি বস্তু আছে lot of বাস্তু ৰিলেটেড বস্তুছো আছে মানে so মানুহ এজনৰ কাৰণে bricks is also very important How much emotions involved for this বহুত their house? emotions involved মোৰ question আছে হৰ Yes, ঘৰ please মে go. জান Yes. মোৰ এটা question আছে এনে Yes. ডেভিড young dynamic এতিয়া অসমটো বিৰাট distracting জাগা how do you handle those distractions তোমাৰ যে ইমান fan following মানে তোমাৰ পিছতে মানুহ দৌৰি ফুৰে how do you you know my space Good one. Yeah. how do you handle your distractions when people follow you they hardly I have seen anybody of your age driving such a big car successfully being in the limelight also not doing anything untoward No, আপোনাৰ চক to be honest মই যেনেকে কলো মই যেনেকে ফিল্মখনৰ কথা যেতিয়া কৈছিলো so I mentioned that maybe just 45 minutes of the film is done একো হোৱাই নাই to be honest একোৱে হোৱা নাই জীৱনত and I'm not মই ক'ব লাগে কাৰণে কোৱা নাই I'm genuinely saying this that nothing has happened in my life আপোনাৰ honeymoon period just পাৰ হৈ গৈছে main struggling times পাই গৈছো আৰু পাইও থাকিম আগৰ ষ্ট্ৰাগলছ বিলাক সৰু আছিল আগৰ দিনৰ ষ্ট্ৰাগল মই ক'লো যে 20 লাখৰ ষ্ট্ৰাগল আছিল 20 কোটি টকাৰ ষ্ট্ৰাগল হ'ব 200 কোটি টকাৰ ষ্ট্ৰাগল হ'ব আৰু যিমানে ডাঙৰ ষ্ট্ৰাগল হৈ থাকিব সিমানে বেছি ষ্ট্ৰেছ কৰি গৈ দিব মাথাত মই সেইবিলাক সদায় মোৰ মাথাত থাকে যে আৰু এটা কথা মাথাত মানে মই ক'লো যে অলপ স্পিৰিচুৱেলিটি অলপ ফলো কৰো Definitely. I have understood that everything is temporary মানে মই যোনবিলাক আছে পাই আছো এইবোৰ যাবলৈ এক মুহূৰ্তও নালাগে বনাবলৈ গোটেই জীৱনটো লাগে মানুহৰ ৰেপুটেশ্যন মানুহৰ সা সম্পত্তি এভৰিথিং যাবলৈ এক মুহূৰ্তও নালাগে আপোনাৰ বনাবলৈ কিন্তু গোটেই জীৱনটো লাগে so it is very important that আপুনি গ্ৰাউণ্ডেড থাকক হেৰি থাকক বেছি হাল্লা দুল্লা কৰা বা বেছি মানে মানুহক হেৰি কৰা বেয়া মুডত কৰা ইনচাল্টিভ মুডত কৰা এইবোৰ বেছি দিন নিটিকে মানে মানুহৰ মই বহুত দেখিছো ষ্টৰিজ মানে আপোনাৰ গুড ওল্ড বিগ বিলিয়নাৰ্ছ অলসো মানে নামি আহে আপোনাৰ so everything is temporary so সেইবিলাক কথা মাথা ৰাখি আৰু never disrespect the nature I always believe this never disrespect the nature so and never try to work against the nature Yes. Nature has always taught us to be humble nature has never taught us to be extravagant to be exorbitant everything so nature আমাক যেনেকে শিকাইছে নেচাৰৰ মতে যাব লাগে তেনেকে কাম বিলাকো নেচাৰেল হ'ব আৰু তেনেকে গ্ৰোথো নেচাৰেল হ'ব আৰু মই সাস্টেইনেবল আৰু নেচাৰেল গ্ৰোথ টাইম মই জীৱনত বিচাৰিছো মোক কাইলে মোক 1000 কোটি নালাগে মোক 5 বছৰ পিছত 1000 কোটি টকা হ'ব সাস্টেইনেবলি মানে ঘপককে জাম্প এটা নালাগে একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সাস্টেইনেবল এটা কাম হৈ থাকিব লাগে which is for the whole lifetime সেইবিলাক যেতিয়া থটস আপোনাৰ ভিতৰত আহি যায় ন এইবিলাক গ্লিটছ এণ্ড গ্লেমাৰ এইবিলাক সব আপোনাৰ মূৰত কেতিয়াও নাথাকে Really. বঢ়িয়া I'm really happy that at such an early stage, means David is talking like a spiritual, leader. I mean, I'm not saying spiritual leader or Baba or something, but he's a true entrepreneur because the person who go to certain heights in success, they can't digest the success unless they have this spirituality feeling. Otherwise, they will be lost. We have seen many people like that. Yeah. And just to throw some light here, spirituality here doesn't mean about religion. No. Spirituality is about the peace of your whole soul. I believe that spirituality is about the peace of your whole soul. Apna gute soul to jetia peaceful mindset tat thake. It is that stage when you realize that you have attained some spirituality in your life. So and it has nothing to do with religion. Yeah. Correct. So we'll have more discussion on spirituality, maybe a separate podcast. True. Okay. So how about your standing yourself along with the what to call is technical jargon unicorn.
standing out? Uh, no, মই যেনেকে ক'লো, I think more মানে their goals, certain goals are there. ইমান বেছি মই এতিয়া goals খিনি ক'বলৈ ইমান মানে নিবিচাৰো, but certain goals are there at certain stage of life এইখিনি বা at a certain stage of the company ইমানখিনি growth হ'ব লাগে, আৰু rapid growth এটা হৈছেই আমাৰ so far। আপোনাৰ এতিয়াতো আমি we are thinking of আমি ভাল ডাঙৰ 25-30 কোটি মান টকাৰ এটা ফেক্টৰী এটা আমি অসমতে লগাই আছো এতিয়া। সো বহুত খিনি গ্ৰোথ হৈছে। আমি মেবি কোম্পানী এইটো বছৰতে আমাৰ 100 কোটিৰ ওপৰো হেৰি হ'ব মানে ভ্যালুয়েশন হ'ব। সো সেইখিনি সব চলিয়ে আছে। সো মই সেই ৰেসটোত মই যাবলৈ ইমান মোৰ মানে বিচৰাটো বিচাৰিছো, বাট বেছি মই ক'ব নিবিচাৰো যে এইটো ৰেস আছে কিবা আছে। মোক জাস্ট এটা মই যেনেকৈ ক'লো, মোক sustainable business লাগে, sustainable and organic business লাগে, যাৰ proper base আছে, যাৰ proper foundation টা strong আছে, যাৰ profits আছে, ভাল numbers আছে, যাৰ ethics আছে, তেনেকুৱা এটা business মানে build কৰিব বিচাৰিছো। মানে which is obviously which has to grow big, it has to grow big. I mean targeting revenues are also growing every year. I mean last year পৰা আমি 2021-22 পৰা 2022-23 our revenues have grown more than 400%. So everything is growing. We're raising a good amount of funds and everything is happening, but I really want to have a sustainable growth in all the journey. Yeah, basically মূল মন্ত্র, focus on your action, result will follow. Yeah, এইখিনি মানে Yes, so far definitely. আনিছো বাৰু, চেষ্টা কৰি আছো। নীলাংকুৰ কি কোৱা? নীলাংকুৰ ভাবি Cool, আছা cool. না? like ভালে লাগিছে, কিন্তু এটা কথা অকমান লাগিলে about your one of the guys, the name of one of the guys you talk about, Vedanta na Anil Agarwalar namটো ক'লা, like we have from that media point of view we have seen so many things about the land grabbing in tribal land grabbing, সেইবিলাক চলি আছে। সেই বিষয়ে কিজানি এতিয়া কথা নাপাতো, পিছত কথা পাতিম, বুজিছা ডেভিড? মই তেওঁ মানে আপোনাৰ পাটনাৰ পৰা আহি পেলাই তাকো 10 পাছ এজন মানুহ to reach that scale, মই সেই পজিটিভ ফালৰ পৰা I support. Okay, I that follow way, person. yeah. But Yeah, in that process, he is harming loads of other people also. Please be aware of that also, huh? Yeah, obviously. Please. Yes. মই সেইটো কথাটো মই অলৰেডি কৈছে যে মই আপুনি গম পাইছে কোৰ ইনসাইডৰ পৰা কি আছে, সেইখিনিটো something that the worst thing that I would be thinking about. Yeah. But great, man, to be imankhini you have a compassion for the workforce that you are doing, and you have a goal to like reach up to, I think trackot asa aru manutu mane goi asa. Time will yeah, why not? Of course. Maybe after 5 years, maybe after 5 years, after maybe 3 million subscribers on Born to Fits channel, আকৌ আমি এদিন এনেকে পডকাষ্ট এটা জইন কৰিম, তেতিয়া কিমান গ্ৰোথ পাওঁ, তেতিয়া নিজকে assess কৰি ভাল লাগিব। Definitely. So we want to see you with coffee talk with Narendra Modi very soon. And what is your thought about this the intersection between your enterprise and Indian economy? All heavy, all basic kolu neki, kintu but I thought I think I'm very, to be honest, I'm very positive about the economy of the country right now. Right. At this point of time আপোনাৰ see বহুত এখন 140 crore 150 crore people are there in this country, world's মানে highest মানে most populated country. So it's not a joke to have a to satisfy all the people, but to have a better society with all the people. But যি এতিয়া দেখিছো মোটামুটি ভালেই চলি আছে। Best thing is that stable government আছে, government and Indian economy যদি আপুনি সুধিব বিচাৰে, the government and the economy is, I would say, stable. A, but B, I won't be commenting too much about the technical parts of economy. Maybe Nilanko Da will be the best one, because
as a media person, as a press person, you know what all things are happening. But as a layman, I see a lot of good things happening. I mean, startup India, the whole world, the whole emotion, I mean, has been growing. It's growing like anything. So Correct, maybe a word to the iman market nokora gol. 2016 আহিছিল নেকি আই থিংক আমাৰ বিহু টাইমতে 2016 14 জানুৱাৰী মানতে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 16 সেইটো সময়তে সো আমি কলেজত পঢ়ি আছো বেক দেন মই সেকেন্ড ইয়াৰ 2016 সেকেন্ড ইয়াৰ 2014 সোমাইছো তো তেতিয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ইমান শুনিছো মেবি যদি সেইখিনি নুশুনিলো হয় আজি I would not have been in this podcast. Moi maybe about job kori thakilo hoy kiba kori thakilo, which is good. I don't think it's bad or anything. But my whole life would have been different. Moi beleg eta segment e arambho korilu, beleg eta sector gusi golu hoy. But heikhini bostu iman dhuniya ke market kora goise, iman promote kora goise, and to be honest, market promote logot kamu hoise de. Our Ohomote, but on a larger picture, India, the infrastructure development is happening like anything. I am directly related to the infrastructure segment. I mean, the bricks all over my adhesive was a big black joint per adhesive was I mean, not factory logo. So I mean, a walling solution. We are not a big company, we are a whole wall solution company. Wall cannot easy like I'm plaster ready mix mortar like I'm ready mix mortar bonayasu. Plaster মানে ডাইরেক্ট আমি আগতে যেনেকে প্লাষ্টাৰ কৰিছিল তেনেকে নহয় এটা ৰেডি মিক্স মৰ্টাৰ হেও পানী লগত মিক্স কৰি ইউ জাস্ট plaster the walls. Okay. So I know the infrastructure segment etu bahut grow hoise. The infrastructure segment, the sector of infrastructure is growing like anything. So in that case, the Indian economy and entrepreneurs have a very close relation that it follows, and of course with the Indian economy as a larger picture. So with the startup ecosystem and with the entrepreneurial things that are happening, the amount of jobs that are being created, it's huge, Phenomenal. it's innumberable. Also along with that, the amount of brain drain that was happening in certain point of time, maybe a decade or 2 decades back, the certain amount of brain drain that was happening, which has dropped down a huge extent. I mean, India, kiman bhal well educated manu kiman amar ACR hok ba IIT to praye bahirote jaibo. So we see those people now. IITians are coming up and founding big companies. Bahut unicorns bani goise IITians se bonwa. So the brain drain is also dropping down. They are hiring, and whenever company is growing big, we are hiring very good knowledgeable people, very good educated people. That 1.5 lakh toka salary diu. So ami hetu level ke ami salary dibo at least para hoy goisu. So the good brains are also retaining, the good brains are also being used. So as a whole, directly or indirectly, the startups, the entrepreneurs, the whole ecosystem of entrepreneurship has a lot to do and has a close relation with the Indian economy. Right. And both has to coexist and has to have a very good relation with the counterparts. Okay. So cool. Thank you. And I think we are towards the end of the conversation, and I'll open up for Q&A. So I think Ridu or Rama, whoever present, Anindita. Yeah, thank you, David. Hello. Hi. Anindita, 1 second. Ridu, you want to go first or? No, I said thank you, David. I'm dropping off after meeting. Oh, no problem. Thank you for joining. Thank you for joining. Yeah. So we have Anindita here. So Anindita, please go ahead. Hello. English শুনা পাইছো Anindita. একদম কথা কোৱা পালে হল ডেভিড আপোনাৰ কথাখিনি it's very inspiring and very motivational, কিন্তু I will come to the business.
এতিয়া মোক যদি ব্ৰিক লাগে মই ক'ত পাম আৰু কিমান দামত পাম মই একদম সাধাৰণ মানুহ না AEC পৰা পাছ কৰিছো না IIT পৰা পাছ কৰিছো But she কিন্তু is মোৰ an এটা ঘৰ entrepreneur, বনাবলৈ okay? যদি মোক ব্ৰিক লাগে মই ক'ত পাম আৰু কিমান দামত পাম আপুনি ক'ৰ পৰা কৈ আছে এতিয়া কোন মই জেগাৰ পৰা গুৱাহাটীতে থাকো গুৱাহাটী ন ঠিকে আছে গুৱাহাটীত আমাৰ এভৰি ডে 10খন মান ট্ৰাক আহে আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো লৈ লওক হেৰি দেৱদাৰ নাম্বাৰটো আছে নে Sure, আছে নহয় sure. আপুনি প্লিজ মোৰ Sure. নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মোক কৈ দিলে হৈ গ'ল মই পাৰ্চনেলি আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো দিয়াই দিম যিমান লাগে যি লাগে আৰু আপোনাৰ মই ৰেট সেটৰ কথা কৈছো ৰেট আপোনাৰ আমি 58 rupees মানত বিকি আছো আমাৰ সাইজবিলাক ডাঙৰ দেই আমাৰ সাইজবিলাক লাইট ওয়েট হয় ডাঙৰ হলে Yes. আপোনাৰ লেবাৰ কষ্টটো বহুত কমি যায় মানে জইন্টছ Okay. বিলাক কমি যায় Right. কষ্ট জমি যায় আৰু লাইট ওয়েট হয় অবভিয়াসলি বহুত ভাল এখিনি প্ৰপাৰ্টিজ হয় সো 56 ত আপোনাৰ ৰঙা ইটা হেতু সাইজত আপোনাৰ 6.2 টা ৰঙা ইটা আহি যায় 6.2 টা ৰঙা ইটা আহি যায় আৰু আজিনত আপোনাৰ এটা ৰঙা ইটাৰ দাম আপোনাৰ 12 টকা তো 12 টকা ইনটু 6.2 12 ইনটু 6.2 আপোনাৰ 74.4 74 rupees হেতু তুলনাত আমি 58 মানত বিকি আছো তো কষ্ট কম্পিটিটিভনেস আছে পুৰা আপুনি যোনটো পইণ্টত ধৰিছে বিজনেছৰ কথা পাতো সব বিজনেছৰ নাই এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ নাই যিটো সেইটো মোৰ কাৰণে বিৰাট দৰকাৰ ন মই সাধাৰণ মানুহ মোৰ ঘৰ বনাব হলে মই ক'ত পাম সেইটো মোৰ কাৰণে বেছি এছেনচিয়েল ঠিক আছে আপুনি নাম্বাৰটো দেৱদা আপুনি কাইন্ডলি মই দেৱৰ পৰা লৈ ল'ম we are very well connected with each other so মই লৈ ল'ম তাৰপৰা মই মাজত কমিশন লৈ ল'ম দেই মাজত বেছি ইনভলভ নকৰিবা দেৱৰ সেইটো চান্স আছে কিন্তু সি এইবিলাক কাম কৰেই এতিয়া আৰু বেছিকৈ নকওঁ নেকি আৰু অনিদিতা মোৰ পুৰা ফাণ্ডা ফাষ্ট কৰি দিব নহলে এতিয়া আপুনি নাম্বাৰটো দিব দেই মেইন বস্তু বিজনেছ David, she's an entrepreneur. See, her industry is there in Borzar, Mirza. ওকে কিহৰ আছে আপোনাৰ মই হ্যান্ডলুমৰ কাম কৰো মোৰ শাল আছে ওকে এ মিৰ্জা ফালে আছে ন আপোনাৰ মই এনে মিৰ্জা ফালে এখন চিনি পাওঁ এই সোমাৰ মোৰ দাদা হয় আমাৰ নীলোৎপল দাক চিনি পায় নীলোৎপল দুলা একদম ভালকে চিনি পাওঁ নীলোৎপল আমি সব একেলগে কাম কৰি আছো এই নীলোৎপল দাই মোক লৈ গৈছিলে এই ঘৰৰে মানুহ ওলাই গ'ল এই জান নাই গতিকে সি মোক ইটাটো আৰু সস্তাত দিব আপোনাৰ তাত অলৰেডি মই গৈছো আপোনাৰ ওকে গ্ৰেট আহিবা ঠিক আছে বঢ়িয়া ওকে থ্যাংক ইউ পৰমা কিবা আছে তুমি Right. David, yeah, first of all, like, congratulations. Like, I really, enjoyed that, discussion, this one. And it's a great work. Like, it is like a global green energy, for many, there's a buzzword, but it's really real, right? So, more than scientist, I'm an entrepreneurial scientist in Mark Life Sciences in Boston. So, as a scientist, I'm curious about bostu karone je, as your, raw material is sustainable material, তোমাৰ টাইমলাইনটো কেনেকুৱা প্ৰডাকশনত মানে ৰেগুলাৰ ব্ৰিক বনোৱা আৰু তোমাৰ ব্ৰিক বনোৱাৰ মাজত মানে টাইমলাইনৰ ডিফাৰেন্স কেনেকুৱা ওকে টাইমলাইনৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ল আমাৰ প্ৰডাকশন আপোনাৰ আমি ৰ মেটেৰিয়েল মিক্সিঙৰ পৰা আমাৰ স্লাৰি থাকে ডাঙৰ স্লাৰি থাকে তাত আমি পানীৰ লগত মিক্স কৰো তাৰপিছত পানীৰ লগত মিক্স কৰি আমি আমাৰ মোল্ডছ থাকে ডাঙৰ মোল্ডছত আমি প'ৰ কৰো তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিকুৱাৰ্ড সাইজ বিলাক যোনবিলাক কাস্টমাৰে যেনেকুৱা কাস্টমাইজ সাইজ আছে তেনে আমি কাটিং কৰো তাৰপিছত আমাৰ ষ্টিম চেম্বাৰছ থাকে অটোক্লেভ বুলি কয় আপুনি চিনি পাব চাগে ষ্টিম চেম্বাৰছ থাকে ষ্টিম চেম্বাৰছ বিলাকত আমি ৰেপিড কিউৰিং কৰো সো দা হোল প্ৰসেস টেকস আস গোটেই প্ৰসেসটো মানে ব্ৰিক বনাবলৈ 14 ঘণ্টা মান লাগে 12 to 14 ঘণ্টা লাগে ৰ মেটেৰিয়েল মিক্স ৰেগুলাৰ ব্ৰিকত কিমান টাইম লাগে তোমাৰ বনাওতে ব্ৰিকত টাইম ডিফাৰেন্স কিমান আপোনাৰ যদি কনক্ৰিট ব্ৰিক এটা ধৰিব যায় কনক্ৰিট ব্ৰিকত আপোনাৰ কিউৰিংটো পানীয়ে দি কিউৰিং কৰে আৰু আমি জানো যে কনক্ৰিট কিউৰিংত আপোনাৰ নৰমালি মিনিমাম 20 ডেজ এটা লাগে 21 to 28 days of strength to ahege aru so apnar he 20 days eta minimum lage apnar aru red brick khetrotu he apnar red brick khetrot olop kom hoy 3-4 din man lage apnar prothomote ita khini apnar matiye khini hedi korile matiye apnar moldot bharale tasot olop initial setting or karone normal environment or apnar rodot olot dile
তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লিনত ভৰালে it takes around 3 to 4 days ৰঙা ইটাৰ প্ৰচেছ No, nice. Yeah. So as I said, like, I'm scientist and I'm always curious about the process. So last question, like, not for me, but for many others, maybe that as an entrepreneur, like, so what do you say to the newcomers, basically? Like, আজিকালি বহুতে ভাবে যে আমাৰ দিনত আমি ইমান চিন্তা কৰা নাছিলো when we were like college or university, but আজিকালি বহুতে চিন্তা কৰে যে I want to be entrepreneur, like, when I grew up, basically. So considering, right, you have to say or send what I think as an entrepreneur, if you are thinking of starting something of your own, things that are very important is first of all compliance being very important. More technical কথা কিছুমান compliance of importance দিব লাগে, financial hygiene maintain কৰিব লাগে আপোনাৰ তাৰপিছত সব আৰু এটা বিজনেছত তিনটা ষ্টেক হোল্ডাৰ সবচে ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ কাস্টমাৰ্স your clients, secondly your team আপোনাৰ এমপ্লয়িজ খিনি, thirdly আপোনাৰ your investors, bank হ'ব পাৰে, individual investor হ'ব পাৰে, institutional venture capitalist হ'ব পাৰে, এই তিনটা বস্তু আপুনি বহুত ভালকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব along with the মই যেনে compliance, financial hygiene এইবিলাক যেনে কৈছো, কিন্তু এই তিনটা বস্তুক আপুনি মানে এটা বস্তু বেয়া হলে আপোনাৰ বিজনেছত বৰবাদ হৈ যাব। সো entrepreneurs যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব লাগে, so the hypothetical things are there, passion থাকিব লাগে, কিবা থাকিব লাগে, তো সেইবিলাক তো আজিকালি আহিয়ে যায়, passion আহিব, কিবা আহিব, আহি গ'ল। I assume that already সেইবিলাক আছে, passion আছে, dedication আছে, everything is already there, সেইখিনি already আছে বুলি assume কৰাৰ পিছত এই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। যেতিয়া নেক্সট ষ্টেপ পাবগে এই হাইজিন খিনি মেইনটেইন কৰা, compliance related hygiene, financial hygiene, then keeping your 3 stakeholders, মই যোনবিলাক stakeholder কথা কলো, এই তিনটা stakeholder ভালকে মেইনটেইন কৰি ৰাখা, ভালকে এজিন মানে তেওঁলোকে যদি if they are not happy with you, কিহৰ কাৰণে happy নহয়, if they are happy with you, then also why they are happy with you, so everything বহুত ভালকে আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগে, then keep it simple, বেছি ভাবিব নালাগে, মানে the whole journey it should be kept simple, আৰু মানে to be honest entrepreneurial journey is a marathon race, it's not a 100-meter dash, very important day one, মানে আমাৰ বয়সৰ entrepreneurs বিলাকে এইটো জানাটো বহুত important যে entrepreneurial journey, your whole business, your whole company, all these things, it's a marathon, it's not a 100-meter dash, so he দৌৰোতে মানে বেছি হেৰিখিনি মানে আনঅৰ্গেনিক দৌৰ এটা মাৰিব নালাগে, বহুত লম্বা বস্তু হয়, এই লম্বা জাৰ্নিটো মানে একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ টাইমত যি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় সেইখিনি কৰি যাব লাগে। আজি যদি মানে এইটো কৰিলো, এইটো মানে আজি মই নকৰিলেও হ'ব, এইটো মোৰ আজিৰ দিনত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এইটো মই মেবি 6 মাহৰ পিছত কৰিলেও হ'ব, নহয়, তেনেকে নহয়। যোনবিলাক বস্তু এতিয়া আছে নহয়, এইবোৰ একদম টাইমলি কৰি যাব লাগে, কাৰণ মই গম পাওঁ আজিৰ দিনত কষ্ট ফেক্টৰটো থাকে, আজি যদি আমি বস্তু এটা নকৰিলো নহয়, আজি 6 মাহৰ পিছত ডাবল হৈ যাব কষ্ট, ডাবলে হ'ব, আপোনাৰ কমপ্লায়েন্স ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ কিমান ফেচ কৰিব 6 মাহৰ পিছত, এবছৰৰ পিছত, সেইবিলাক সদায় মানে টাইমলি কামখিনি কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। আমিও মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফ্লাং কৰিছো, বহুত নাজানো, মানে যেনে কৈছো ন, একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, প্ৰথম টাইমত আমি সেইবিলাক মেবি অলপ ফ্লাং কৰিছো, কিন্তু উইথ টাইম আমাৰ সেইখিনি জ্ঞান আহি গৈছে, আৰু এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰো যে 100% সেইখিনি বস্তু টাইমলি আমি কৰিবই লাগিব, আমি মিছ কেতিয়াও কৰিব নিবিচাৰো। এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, এইবিলাক টেকনিকেল কথা, এইবিলাক ফলো নকৰিলে বস্তুবিলাক আগ নেবাঢ়ে। No, very good, David, actually. Yeah, that's the point. Thank you. Right. Thank you. Porma আৰু কিবা সুধিবা, please. No, I'm good. Maybe I'll connect offline. Yeah, it's very great. Yeah. connecting back to you, Dev. Yeah, Dev. Thank you for this. Really, this is very important questions that Porma has asked, and for the newcomers, new generations, definitely they should know. Okay. All right. So I think we have covered most of the things that we wanted to. At the end, Nilankur, would you like to say something? Or no, thank you, David. Like, this is a great, this is a good journey you are doing, man. It's like an inspiration for so many people. Yeah, I'm sure like people are looking up to you and seeing how you are moving around. And I wish all the best to you, man.
Thank you. like explore more. Yeah, Nice. yeah. Yes, Just please. let's hope for the Great. best. Yeah. And thank you for coming to our show, David, Yeah. and wish you all the Thank best you. for your empire, Empire. and empire, and you are the Ashoka of this empire. Yeah. We wish. Let's hope for the best. Time will tell. As I keep on Yes. saying this, time will tell. So Yes. just yeah. Thank you for Definitely, having me. definitely. Okay. Chalo, guys. Yeah, okay. Thank you. Thank Thanks you. a lot. Bye-bye. Bye. Bye, Pranav. Bye.